Hi everyone, welcome back to Pullas Academy. This is physics class for Ecet students by Kiran Kumar Adhar. Today we are going to discuss part 3 video in friction. In this video we will discuss about kinetic friction, rolling friction and angular friction. Okay. First we are going to discuss about the kinetic friction. Clear? So this kinetic friction is also called as dynamic friction, is also called as sliding friction. Okay. So now we are going to discuss clearly about the kinetic friction. When kinetic friction is developed between two surfaces, what is kinetic friction, what are the laws of kinetic friction. After that we have to construct one expression for kinetic friction. Okay, so listen carefully. Okay, so actually kinetic friction stands the frictional force that acts when there is a relative motion between two surfaces, that is called as kinetic friction. Okay, that means the frictional force that acts when there is a relative motion between two surfaces is called as kinetic friction. అంటే రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ అనేటువంటి ఉన్నప్పుడు డెవలప్ అయ్యేటువంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని ఏమంటాం, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అని అంటాం. ఓకేనా, అంటే వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ స్లైడ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద అనదర్ బాడీ, ద డెవలపింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా, అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక సర్ఫేస్ పైన స్లైడ్ అవుతున్నా, మోషన్లో ఉన్నా, ఓకేనా, సో అంటే రిలేటివ్ మోషన్లో ఉన్నా, సో ఏ ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్స్ అబౌట్ ద కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా, రైట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. we will discuss clearly about laws of kinetic friction. మనం క్లియర్గా కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీటి నుంచి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్కి ఏం చేయొచ్చు, మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ డెరివేషన్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో దట్ మీన్స్ వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ రిలేటివ్ మోషన్ ఆన్ ద surface, so then kinetic friction is developed. Okay, now when it is in relative motion means what, when it is in motion, actually when it is in motion, so it maintains a specified direction. Okay, so that means this frictional force is always opposes the direction of the motion of the body. So that is understood by this concept. That's one of the concept about the kinetic friction. So actually kinetic friction, that means what, so it is always acts at a direction opposite to the direction of the motion of a body. That means kinetic friction is always acts in a direction opposite to the direction of the motion of a body. That is one of the depending factor. What is the direction of the kinetic friction? It is always opposite to the direction of the motion of the body. That means the body is moving along positive x direction. In the negative x direction, kinetic friction is developed. So this is moving direction. Okay, now this is a kinetic friction direction. Okay, now that means this moving direction means this is a resultant force direction or the applied force direction. In the opposite direction, kinetic friction is developed. Okay, so next one more very important point. Kinetic friction is independent upon the area of contact. It is not depending upon the area of contact. That means this is one surface, this is one body. Suppose when external force is applied, then it is moving along this applied force. In this opposite direction, kinetic friction is developed. So while moving, so here this is called as the surface area of contact. So this kinetic friction is not depending upon this area of contact. So that is the point. It is independent upon the area of contact. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా, కాంటాక్ట్లో ఉన్న సర్ఫేస్ ఏరియా పైన కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉండదు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, బట్ వాట్ ఈస్ ద డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్? యాక్చువల్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ది సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ దీస్ టూ బాడీస్. This is one body, this is another body. What is the nature of the materials of these two surfaces is decided the kinetic friction. అర్థమైందా? అంటే ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సర్ఫేస్ యొక్క నేచర్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ పైన కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇవి స్మూత్ సర్ఫేస్ అయితే లెస్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ రఫ్ సర్ఫేసెస్ అయితే ఏముంటుంది,
ఎక్కువ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్. సో దట్స్ ఆల్. ఓకేనా. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే one more important point. Okay, so what is the important point here? For small forces, for small applied forces, okay, this kinetic friction, okay, so actually this kinetic friction is independent upon that applied forces. Okay, that means for small velocities the kinetic friction is independent upon that velocity. It's not depending upon that velocity. Okay, so if a body is in, if a body is moving with small velocity, so then this kinetic friction is independent upon this small velocity. But whereas if it is moving with greater speed, high speed, so then actually where the surfaces in contact, some heat energy is produced. Due to this produced heat energy, okay na, so here actually this force of attraction or repulsion between two surfaces are increases, that is opposes the relative motion. That's why frictional force is increases. Indirectly frictional force is increase. So when the body is moving with high speed, so heat energy is produced. Due to this heat energy, here frictional force is developed. అంటే ఇండైరెక్ట్ అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక స్మాల్ స్పీడ్తో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఈ స్మాల్ వెలాసిటీ పైన డిపెండ్ అయి ఉండదు. కానీ అదే గ్రేటర్ స్పీడ్తో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కొంత హీట్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది డ్యూ టు దిస్ స్పీడ్. సో దట్ హీట్ ఎనర్జీ, డ్యూ టు దట్ హీట్ ఎనర్జీ ఇట్ అపోజెస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో దట్స్ వై ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ డెవలప్. అది రీజన్. ఓకేనా. రైట్. సో వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్. One of the very important depending factor of kinetic friction or any another friction is directly proportional to the normal range. So one of the important depending factor, kinetic friction is always directly proportional to the normal range. Kinetic friction ఎప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ కు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, that means if the normal reaction increases, kinetic friction increases, decrease. That's the dependent. Okay, so when you remove this proportional, here introduce one constant, that is mu k into m. So this is an expression for kinetic friction. Okay, this proportionality constant mu k stands here what? Coefficient. This is called as coefficient of kinetic friction. Kinetic friction. Okay, now so in this way understood. Okay, these all are the depending factors of kinetic friction. Okay, so first point is the kinetic friction is opposes the motion of the body. Okay, now the direction of the kinetic friction is opposite to the motion of the body. Next, one more point here. Kinetic friction is independent upon the area of contact. It's not depending upon the area of contact. Okay, one more point is here, already we have discussed. So that is what here kinetic friction. Kinetic friction is depending upon the nature of the materials of the surfaces which are contact. Okay na? So that means nature of the material paina kinetic friction anedi depend ayi. Okay, next one more important point. For small forces, for small velocities, kinetic friction is independent upon the small velocity. But for large velocities, kinetic friction is increases with this velocity. If it is in higher speeds, so the kinetic friction is increases with the speed of the bodies. That's the difference between for small velocities and large velocities. Main depending factor is kinetic friction is directly proportional to normal reaction. ఓకే, నార్మల్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఓన్లీ నార్మల్ రియాక్షనే కాకుండా ఇంకా నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంది కనుక ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వన్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ mu k. సో mu k is coefficient of kinetic friction. So this coefficient of kinetic friction is varies with the nature of the material. If the nature of the materials varies, mu k value is varies. Otherwise it is constant. Okay, so this is about the kinetic friction. And one more point here you want to understand. Suppose here
So here important point, the applied force required to keep the body in uniform motion under friction, that it is numerical, it is means this applied force numerically equal to the kinetic friction. Okay, now when this applied force is numerically equal to the kinetic friction, so this due to this applied force the body getting uniform motion under the friction. Okay, under the friction it is in uniform motion. So due to that applied force is similar to the kinetic friction. అంటే మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్ యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంటే, అది అంటే ఫ్రిక్షన్లో ఉంటూ యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంటే అప్పుడు ఆ అప్లైడ్ ఫోర్స్ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు, మనం కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. సో అది అక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. Okay, I hope you understood what is kinetic friction. And one more important, but this is one important. Second point is, so listen carefully. For example, this is applied external force on x-axis, and on y-axis if you consider the frictional force. Okay, so for example, before first applied force, if you consider this is one body is placed, suppose a small force is applied, so then it does not moving, but it is ready to moving. So in this case static friction is developed. Okay, that means this applied force increases, this static friction also increases gradually. That's why in this way it is increases at a particular applied force, this static friction becomes maximum. Why? Because at the particular applied force this body is ready to slide in, so just a small greater force is applied, then it comes into the motion. That's why this is a maximum static friction is called as limiting friction. This is called as limiting friction. So again this external force increases, so the body comes into motion, then a kinetic friction is produced. This kinetic friction is compared to this static friction, this kinetic friction value is decreased. That means this is the kinetic friction. You have to understand kinetic friction is less to compare the static friction. Okay, after getting after when it is in motion, a constant kinetic friction is produced. Only static friction is variable quantity, but kinetic friction is not variable quantity, it is constant. So that's why by application of external force there is no change this kinetic friction. In this way you have to understand. అంటే ఇలా స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వద్ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. దాన్ని లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంట. లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ దాటిన తర్వాత ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, బాడీ మోషన్లోకి వస్తుంది. మోషన్లోకి వచ్చిన ఫ్రిక్షన్ డిక్రీజ్ అయ్యి సో ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసిన కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ కాన్స్టెంట్. అది రిలేషన్. అంటే ఫైనల్గా దీని నుంచి మీరు ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు, ఆల్వేస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా. సో అంటే మూవింగ్లో ఉన్నప్పుడేమో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఇఫ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో 0, బట్ స్మాల్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్, స్మాల్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే. అంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేటువంటి బాడీ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉండి ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. మరి మొత్తమే ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయనప్పుడు ఎలాంటి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉండదు, గుర్తుంచుకున్నది. ఓకేనా. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ద కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా. నౌ we are going to discuss the third type is rolling friction. It is a special case actually. Okay, so what is special case? Just only the rollers have the rolling friction. Rollers means the spherical shaped bodies, cylindrical shaped bodies are called as rollers. Okay, now when a body rolls or rotates on the surface of the another body, okay, now then and the developing frictional force is called as rolling friction. Okay, now when a body rolls or rotates on the surface of the another body, then the friction is called as rolling friction. Clear? Now we are going to discuss about the depending factor. These are understood by the principles, laws of rolling friction. Laws of rolling friction is important here. So listen carefully. What are the principles? These laws of rolling friction is different to compare the static and kinetic friction. What are the different? Now we will discuss clear.
Right. This rolling friction is direction is also opposite to the direction of the motion of the rollers. That's common. Okay. Now? So, but here one important point: the kinetic friction and static friction independent upon the area of contact. But here, this rolling friction is depending upon the area of contact. Okay. Now? This is depending upon the area of contact. How to depending? Actually, rolling friction is increases with increasing of area of contact. When the area of contact increases, what is increases? Rolling friction is increased. అంటే ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిపెండింగ్. సెకండ్ డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ద రోలర్స్. Okay, it is also depending upon the nature of the material of the roller and the surface of the another body. Okay, now that is second depending factor. And one more is here, this rolling friction is inversely proportional to the radius of the rollers. So if the radius of the roller is increases, rolling friction is decreases. Why? So if the radius increases, if the roller radius increases, the area of contact is what decreases. That's why rolling friction also decreases. అంటే ఒక రోలర్ యొక్క రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కనుక ఇండైరెక్ట్ గా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డిక్రీజ్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అంటే ఫర్ లార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ the rolling friction is large. In the same way, for if you consider a larger roller, the radius of the roller is more. That's why the area of contact is less. That's why less friction force is increased. That's all. If you consider a small roller, area of contact is greater. That's why frictional force is increased. That's why they are inverse. Okay, this is one more one more depending factor. It's very important. That is what here, rolling friction is also mainly depending upon the normal range. Every friction mainly depending upon the normal range. If the normal reaction increases, rolling friction increases, decreases. Okay, ఏ ఫ్రిక్షన్ అయినా నార్మల్ రియాక్షన్ కు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. అండ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ Fr is equal, it's depending upon some more factors. That's why here introduce one proportionality constant, that is μr. అంటే మెయిన్ గా నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ తో పాటు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కనుక ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ అనేటువంటిది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దాన్ని μr అంటాం. μr అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. దీన్నే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. In this way you have to understand. This normal reaction equations we know. Suppose the body is placed on the horizontal surface, then n is equal substitute mg. Otherwise placed on inclined plane, so that normal reaction is mg cos theta, then you get the rolling friction. So it's mainly depending upon the normal reaction. If you know the formula for normal reaction, substitute in the formula, you get the rolling friction or kinetic friction or any friction is very easily understood from this concept. Okay, now this is about the rolling friction. Okay, so here also you want to understand some important points. So one of the important point is always static friction is greater than kinetic friction is greater than rolling friction. Okay, so that means compared to kinetic friction, rolling friction is less. That's why mainly in bicycles or in motor vehicles some ball bearings are used. They are conversion from kinetic friction into rolling friction. Why? Because in so rolling friction is less to compare the kinetic friction. So that's why ball bearings are used. Why this rolling friction is less? It is also one of the motion, but here while the body is rolling, okay na, so each and every surface is contact to the surface, and here in this way it is moving, the frictional force is decreases here actually. So that's why finally, so this rolling friction is less to compare the kinetic friction. In this way you have to understand. So and one more important point, rolling friction is one more depending factor is it is depending upon the deformation of the surface. Okay, when it is moving on the surface is in contact is deformation. Deformation means what? Here the shape or size of that surface is varies due to the variation of
this size or shape of that surface, the frictional force is here developed. So that's why it's depending upon the deformation. Okay na, rolling friction also one of the depending factor, it is depending upon the deformation of the surface. Okay na? So this is about the rolling friction. Clear? So now one more point here. So you want to understood that is actually mu s is greater than mu k is greater than mu r. Okay, in the same way, static friction greater than kinetic friction greater than rolling friction. So based on this concept understood, the coefficient of static friction always greater than coefficient of kinetic friction is greater than coefficient of rolling friction, because these all from these expressions understood, these all are what is the relation among these all coefficients? This is mu s is always greater than mu k is greater than mu r. That's simple. So and one more point, what is sometimes asking coefficient of friction. ఏంటిదమ్మా coefficient of friction అంటే? So coefficient of friction according to the generally frictional force is mainly depending upon the normal units. When you remove this proportion, introduced proportionality constant is coefficient of friction. This is called as coefficient of friction. Here if you want expression for mu is equal to F by N. So this is a formula for coefficient of friction. Okay na? But this coefficient of friction is depending upon the nature of the materials of the surfaces in contact. Okay, but it is independent upon the area of contact and mass of the body. Coefficient of static friction or coefficient of any friction is depending upon the nature of the material. That's the important point. So coefficient of friction is depending upon the nature of the material. Okay, not depending upon the area of contact and not depending upon the masses of the bodies. That's the important points of coefficient of friction. Here one more point, according to this expression, the ratio of frictional force to the normal reaction is coefficient of friction. What are the units of coefficient of friction? It is ratio of two forces. That's why the units of frictional force is newtons, units of normal reaction kuda newtons. Newton cancel అయితే no units. ఇక్కడ coefficient of frictions కు no units, no dimensions, it has not any dimensions, it is a scalar quantity. Okay, now one more important point, always maximum times mu value is less than or equal 1. Okay, but sometimes mu value is greater than 1. When its mu value is greater than 1 అంటే actually ఏంటంటే the surfaces in contacts are smoothly surface, the frictional force is decreases, then this ratio also decreases. That means here it is less than 1. Okay, if frictional force normal reaction equal, mu value is 1. Okay, ఒకవేళ frictional force decrease ఎప్పుడు అవుతుంది? The surfaces in contact is polished, the frictional force is reduces, normal reaction remains same. That's why this ratio is always less than 1. కానీ ఒకవేళ the surfaces in contacts heavily polished, ఒకవేళ heavily polished చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే the frictional force is here increases. మామూలుగా moderately polished frictional force decreases, heavily polished frictional force increase అవుతుందమ్మా. ఎందుకంటే heavily polished చేసినప్పుడు molecules అనేటువంటి very close to each other. When they are very close to each other, the cohesive and adhesive forces are increases. The force of attraction between same molecules and different molecules is increases. So that's why coefficient of friction also increases. So that means frictional force is increases, normal reaction remains constant. That's why this ratio is greater than 1. That's why what is the correct relation? So maximum times mu is less than or equal 1. Sometimes mu is greater than 1. What is sometime? When the surfaces in contact heavily polished, frictional force is greater than 1. Otherwise moderately polished, mu value is 1. Okay na? So that's the importance of coefficient of friction. Now we are going to discuss one more parameter, that is angle of friction. It's very important for objective for this exam. So you have to understand what is angle of friction. చూడండి, angle of friction అంటే ఏంటంటే, so one body is placed on the horizontal surface. Okay na? So then what happens here? Frictional force is acting tangent to the surface area in contact, and normal to the surface area in contact is normal reaction is acting. Its resultant force R is acting
along this is the contact force. The angle between this resultant force and the normal reaction is angle of friction. What is the angle of friction? The angle between resultant of normal reaction and what limiting friction or static friction with the normal reaction. Okay, and that means the angle between R and N is called as angle of friction. Simple is called as. Okay, so if you want expression for this angle of friction, just here if you want definition, the angle between resultant of normal reaction and limiting friction with normal reaction is called as angle of friction. Okay na, ఈ R కు N కు మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనుకోవచ్చు మనం సింపుల్ గా చెప్పాలి. Okay, so if you want derivation, so here imagine one triangle here. In this triangle define tan pi. So tan pi is equal opposite side by according to the definition adjacent. Opposite side ఏందమ్మా ఇక్కడ ఇది పై అనుకుంటే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. ఈ డైరెక్షన్ లో ఏం ఫోర్స్ ఉందమ్మా ఇక్కడ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఇదే డైరెక్షన్ లో కదా, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్న ఫోర్స్ మనం తీసుకుందాం లిమిటింగ్. ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఏమో నార్మల్ రియాక్షన్, అంటే అపోజిట్ సైడ్ డైరెక్షన్ లో ఏం ఫోర్స్ ఉంది లిమిటింగ్ ఫోర్స్. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ డైరెక్షన్ లో ఏం ఫోర్స్ ఉంది అని ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ రాసుకుంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ బై నార్మల్. లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతే ఫ్రిక్షన్ అనుకున్నా సరే లేదా స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనుకున్నా సరే నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ బై మ్యూ n is stands for mu s, that means tan pi is equal to what mu s. ఓకేనా, pi is equal to expression is what tan inverse of mu s. This is a very important expression here. Why mu fs by n is equal mu s? మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫార్ములా. fs is equal to ఏందమ్మా mu s into n కదా, అంటే write as a subject mu s, you get expression fs by n. అంటే అందుకే fs by n బదులు mu s రాసుకోవచ్చు కదా మనం, అంటే tan pi is equal mu s అనేది కరెక్ట్ రిలేషన్, దీన్నే యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని అంటారు. Okay, so this is the important expression. Pi is equal to tan inverse of mu s or tan pi is equal to mu s is the form. If you know the coefficient of friction, understand what is angle of friction. Okay, so this is about the angle of friction. Now we are going to discuss some previous Ecet exam questions related to this topic. Okay, right. So here first question. This is repeated in Ecet 2020 paper. Okay, if mu s, mu k, mu r are the coefficient of static, kinetic, rolling, friction respectively, then so the direct concept oriented question. What is the relation among these three coefficients? So what is the relation? Mu s is greater than mu k is greater than mu r is correct. So fs is greater than fk is greater than fr. In terms of coefficient of frictions, mu s greater than mu k greater than mu r. That's the fourth option is correct answer. Simple question, direct question. Okay. Next, this question repeated in 2020 TS paper. Next question in 2020 Ecet paper. So this is in AP paper. Okay. So a wooden block of 100 kg is about to be pushed on a floor of coefficient of friction 0.4. Okay. What is the magnitude of the force of friction on the wooden block when it is just pushed? This is a given. So here in this solution, first write what are the given values. What are the given values? One is given mass m is equal to 100 kg is given. Okay. Next in given value coefficient of friction is given. That is what is given? 0.4 is given. So what is asking here? Frictional force is asked. Here asking frictional force. Okay. So general ga a frictional force aina sare ikkada directly proportional to normal reaction, and frictional force F is equal mu into n amma. Okay na, so it is placed on the floor ante horizontal surface kalika horizontal surface paina normal reaction ki equation endante mg amma, n is equal to mg raskondi, where n is equal to mg antena. So ante ippudu ee values substitute, mu value emo 0.4, m value is given 100, small g value is not given because it is a known value, that is 9.8 meter per second square. So that's why here substitute 9.8. If you simplify, you get 392 newtons. What is the frictional force here? 392 newtons is the frictional force. This third option is correct. Just you know this formula, substitute these values in the equation, you get. The next question is repeated in Ecet 2018 paper. A block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block and plane is 0.7. The frictional force is asked. It is on inclined plane.
What are the given values here? Also given mass is given 2 kg and angle of inclination is given 30 degree, mu s is given 0.7 and what is frictional force is asked. General ga frictional force formula ఏందమ్మా? సో జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో Fs is equal to mu s into n కదమ్మా. సో ఇక్కడ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ పైన నార్మల్ రియాక్షన్ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకున్నాం మనం? mg cos. ఓకేనా? అంటే mu s వాల్యూ ఏమో 0.7, m వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు? 2 ఇచ్చిండు, g వాల్యూ ఎంతమ్మా? 9.8 ఇంటూ కాస్ ఎంత ఇచ్చిండు? యాంగిల్ 30 డిగ్రీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. సో వాట్ ఈస్ fs వాల్యూ? 0.7 ఇంటూ 2 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ కాస్ 30 అంటే √3/2. సో 2 క్యాన్సల్. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 0.7 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ √3. సో దిస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. Okay, newtons is units. This is the option. Next question is repeated in Ecet 2015 TS paper. Students, simple question. If the normal force is doubled, then coefficient of friction is halved, tripled, doubled, remains same. Actually, what is the formula for coefficient of friction? Coefficient of friction mu is equal to F by N. But coefficient of friction only depending upon the nature of the materials. But here, by increasing the normal reaction, there is no change the coefficient nature of the material. If normal reaction increases, frictional force also increases 2 times. That's why the ratio remains same. There is no change. If actually frictional force is directly proportional to normal reaction. Normal reaction double, frictional force double. That means this ratio is remains same. That ratio is coefficient of friction. That's why understood here remains same. The next question is this is previous model, maximum value of static friction. Maximum value of static friction is limiting friction. Directly it is a known value, known concept. Okay. So next, if the coefficient of friction, this is important, this is previous model, it is also, if the coefficient of friction is √3, then find the angle of friction. What are given value here? Coefficient of friction mu is given √3. What is angle of friction is asked. What is the formula for angle of friction? We know the formula. So actual formula is tan pi is equal mu. So then tan pi is equal, mu is given √3. Okay, √3 value is what? Tan 30 degrees is √3 value. That means tan pi is equal to tan 30, then pi is equal to what? 30 degree. Okay, that's why angle of friction is what? 30 degree. This is answer. ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్గా డిఫరెంట్ న్యూమరికల్స్. ఓకేనా? సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.